Good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you.
Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. So, what we discussed previous class, guys? I think direction concept completed, right? Yes. So, direction concept completed. Okay. So, move on to next topic, guys. One of the important topic in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. So that's why very important concept, guys, here. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, Tech Mahindra exam, whatever the exam, guys, here. So we get questions frequently from this topic, ratio and proportions. Okay, so one of the backbone concept in aptitude, guys, here, ratio and proportion is very important concept, guys, here, right? So go to the fundamentals, guys. Ratio. For example, what is the ratio, guys? Anyone? 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? Yes, somebody saying answer 1 is to 10. Very good, but it is a wrong answer, guys. Why? Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters, guys? How can you calculate rupees and liters? For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. And answer is 1 is to 10. Okay, so 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. Okay, for example, A comma B, the ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Here A means antecedent and B means consequent. So here A means antecedent and B means consequent. Okay, right. For example, three quantities A comma B comma C. The ratio is A is to B is to C. The ratio is A is to B is to C, guys, here. Okay, now just remember, guys, here. So two quantities are same units is called the ratio. Ratio means similarity, guys, here. Similarity. Okay, right handed. For example, so 2 is to 3 or 2 by 3 same, guys, here. 2 is to 3 or 2 by 3 same. Right. So how to find out the ratios, guys, here? How to find out the ratios? For example, the question like this, guys. A is to B is equal to 2 is to 3. Next, B is to C is equal to 4 is to 5. Find out the A is to B is to C. Find out the A is to B is to C. So use different logics, guys, no problem. But finally we will get the same answer. Use different logics, no problem. But finally we will get the same answer, guys, here. Okay, all right. So clear ga observe చేయండి. So A is how many parts here? Two parts. B is how many parts here? Three parts. Again B is how many parts here? Four parts. And C is how many parts here? Five parts. A and C is very clear, guys, here. A and C is very clear. But B is here three parts. Here is four parts అండి. Okay na? For example, so this is a equation number 1 అనుకుందాం and this is a equation number 2 అనుకుందాం అండి. ఓకేనా? సో B వాల్యూని మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి 1 వాల్యూని మనము సో కామన్ గా తీసుకోవచ్చు అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ని 4 మల్టిప్లై విత్ 4 అండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ని మల్టిప్లై విత్ 3 అండి. అండ్ ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేసేయండి అంటే ఈక్వల్ చేయడానికి అంతే. ఓకేనా? ఈక్వల్ చేయడానికి. రైట్. సో 4 2s are 8, 4 3s are 12 and next 3 4s are 12, 3 5s are 15. Okay, right అండి. So find out the A is to B is to C values, guys. Here A is how much, guys? 8. Okay, na? Right. B value is how much, guys? Here is 12 and here is 12. Take the common one value, guys, here. And B value is how much? 12. And C value is how much, guys? 15. Any cancellation, Andy? 8, 12, 15. Any cancellation? I think no. So this is the final answer, guys.
క్యాన్సిల్ అయితే సో మాక్సిమం క్యాన్సిల్ చేస్తామండి, అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ, రైట్. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 8 is to 12 is to 15 guys. 8 is to 12 is to 15. Okay, so this is a basic method guys here. అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకోండి. సో మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండ్ ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వితౌట్ పెన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ గైస్ హియర్. Coming to the second model guys here, just remember this symbol guys here, just remember this symbol. So the given information a is to b is how much guys? 2 is to 3. 1 second. A is to b is how much guys? 2 is to 3. Next b is to c is how much guys? 4 is to 5. Okay, gap వదిలేసేయండి ఇక్కడ 4 is to 5 ఇలా నోట్ చేసేసేయండి. ఓకేనా? alright అండి. So look at the screen guys here. First line 2 4s are 8, second line 3 4s are 12, and third line 3 5s are 15. So the answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15 అండి. ఓకేనా? సో just remember this symbol guys here. ఓకేనా? లేదంటే somebody using 3 lines guys sir, ఇలా 3 lines యూస్ చేసి కూడా మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. సో the given information a is to b is 2 is to 3, ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి. And b is to c is how much guys? 4 is to 5. We have to find out the a is to b is to c values guys here. Right అండి. ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదండి, ఈ గ్యాప్ లో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి. అగైన్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ నోట్ చేసేసేయండి. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ లైన్ 2 4s are 8, second line 3 4s are 12, third line 3 5s are 15. Then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. అంటే ప్రాబ్లమ్ ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చండి, రైట్. సో ఇవన్నీ అవసరం లేదు సార్, ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి, నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో we have to find out the a is to b is to c value guys here, right. Look at the screen guys here. If you want to find out the a value, just multiply left hand side number, just multiply left hand side numbers. 2 4s are 8, 2 4s are 8. So if you want to find out the a value, multiply left hand side numbers. If you want to find out the c value, multiply right hand side numbers. 3 5s are 15. Okay, 3 5s are 15. If you want to find out the b value, multiply 3 into 4, 3 4s are 12. So the answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Clear and all of you? Right. So ratios మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటామండి. Okay, clear guys, all of you? Okay, right. Coming to the second point guys here, what is the proportion? It's a very very important guys here. What is a proportion? For example, a is to b is equal to c is to d and d. So proportion means two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC. It's a very important guys here. Okay, for example, so 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. Look like a b c and d. What is the proportion formation? AD is equal to BC. A value is how much? 2. D value is how much? 6. B value is how much? 3. C value is how much? 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. Okay na? Right అండి. Proportion లో 3 formulas ఉంటాయండి. Fourth proportion, third proportion and second proportion are mean proportion. It's the same meaning guys here. So second proportion or mean proportion. Okay, right. So first one guys here, fourth proportion. Okay, fourth proportion and 1 2 3
4. Fourth proportion means find out the D value. Find out the D value. Right? So proportion formation, guys, AD is equal to BC. AD is equal to BC. So fourth proportion means we have to find out the D value. Then D is equal to BC by A. That is a formula, guys. Fourth proportion formula, D is equal to BC by A. Just remember formula, guys. Just remember formula. For example, the question like this: 2 comma 3 comma 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion. Look like A, B, C, and fourth proportion value we don't know, guys. Let us X or B, guys. No problem. What is the formula, guys? Fourth proportion formula. D is equal to BC by A. BC is how much, guys? 3 into 4 by A value is how much? 2. 2 ones are 2 twos are 3 twos are 6. 3 twos are 6. Just remember, guys, fourth proportion formula D is equal to BC by A. ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి ఇక్కడ. సో ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, గైస్, హియర్ third proportion. Third proportion. Okay, one second. Right. For example, A is to B is equal to B is to C అండి. అండ్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే మనకి ఇక్కడ D తో అవసరం లేదండి ఇంకా. ఓకే, సో 1 2 2 3 అండి. సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ మీన్స్ we have to find out the C value. What is the proportion formation? AD is equal to BC. So look like this: AC is equal to B into B, B square. Third proportion formula. Third proportion means find out the C value. C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. So this is a third proportion formula. For example, the question like this: 2 comma 4. Find out the third proportion. Look like A, B, C. C values we don't know, guys, here. Let X or C, no problem. What is third proportion formula? D square by A. D is how much? 4. 4 square is how much? 16 by 2. 2 ones are 2 8s are 16. Okay, C value is how much, guys? 8. Just remember, guys, here formula. So third proportion formula, C is equal to B square by A. And coming to the second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. For example, A is to B is equal to and B is to C. Okay, so proportion formation, AD is equal to BC like this, and AC is equal to B into B, B square. Okay, so we have to find out the second proportion or mean proportion. It means find out the B value. B is equal to root of AC. Just remember, guys, only formula. Okay, right, Andy. So what is the fourth proportion formula, guys? So D is equal to BC by A. What is the third proportion formula, guys? C is equal to B square by A. What is the second proportion formula, guys? So B is equal to root of AC. Right, Andy? So ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుని మనకి వన్ ప్రాబ్లమ్ ని అడుగుతుంటారండి. అండ్ ఇండివిజువల్ గా ఎప్పుడైనా రేర్ కేసెస్ లో అడుగుతుంటారు, కానీ బట్ ఈ త్రీ ఫార్ములా మిక్స్ చేసుకుని మనకి వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాము. నో ఇష్యూ. Clear, guys, all of you? What is the proportion? And third proportion, fourth proportion, and second proportion are mean proportion. It's a very, very, very important, guys. If you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very, 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 very dead easy, guys. Okay, all right. And coming to the next point, guys, here, one second, I got space, take a note, chestanandi. Next point, compound ratio. Compound ratio. Compound ratio. For example, the question like this: A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, D is to E. The compound ratio is A is to B can be written as A by B into B is to C can be written as B by C into C by D into D by E into and so on. For example, the question like this: 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma,
4 is to 5 comma 5 is to 6. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can written as 2 by 3 and 3 by 4 and 4 by 5 and 5 by 6 guys here. Let me calculate guys here. Let me calculate. So 3 3 cancel, 4 4 cancel, 5 5 cancel. Then 2 ones are and 2 threes are. So 1 by 3. 1 by 3 means 1 is to 3 guys here. Just remember only formula guys here. Only formula. Okay. So compound ratio. లేదా ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ గైస్ హియర్ కాంపౌండ్ రేషియో. I'm coming to the next point guys here, inverse ratio. Inverse ratio, this point also very important guys. The same point we are using different concepts guys. Okay, for example a is to b, the inverse ratio is 1 by a is to 1 by b. A is to b, the inverse ratio is 1 by a is to 1 by b. Just cross multiplication guys, just cross multiplication, and b is to a guys here. And so simple ga meer em cheyalante, so ఓన్లీ టూ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2:3, ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఈస్ 3:2 అండి. ఓన్లీ టూ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి వాట్ అబౌట్ 3 or 4 అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 quantities a is to b is to c, the inverse ratio is 1 by a is to 1 by b is to 1 by c guys. 1 by c. For example, the question like this, 2:3:4. Okay, the inverse ratio is 1 by 2:1 by 3:1 by 4 అండి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM guys? So LCM is 12 అండి. ఓకేనా, LCM is 12, right? So 12 తో all numbers multiply అవ్వాలండి. That is the LCM, least common multiples అండి. Right. So what is LCM guys? 12. 1 by 2 into 12, 3 by 2 into 12, 4 by 1 by 4 into 12 అండి. Let me calculate. 2 ones are 2 6 are, 3 ones are 3 4s are, 4 ones are 4 3s are. So final ratio is how much? 6:4:3. 2:3:4. The inverse ratio is how much guys? 6:4:3. అంతేగాని 4:3 ఇలా 2 అని రాయకూడదండి. ఓన్లీ 2 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 3 or more వచ్చినాయి అంటే డెఫినెట్లీగా మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము. బట్ ఇది మొత్తం కూడా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ 4 points guys. A is to b, a is to b, duplicate ratio is a square is to b square. A is to b, duplicate ratio is a square is to b square. For example, 5:6, the duplicate ratio is 5 square is to 6 square. 5 square is how much? 25. 6 square is how much? 36. That is the answer, and 25 is to 36. Next point, a is to b, subduplicate ratio is a square. Sorry, once again. So root of a is to and root of b guys here. A is to b, subduplicate ratio is root of a is to root of b. For example, 49 is to 64. Find out the subduplicate ratio. What is the formula? Root of a is to root of b. Root of 49 is how much? 7. Root of 64 is how much? 8. The answer is 7:8 guys here. 7:8. And come to the next point, a is to b, triplicate ratio. A is to b, the triplicate ratio is a cube is to b cube. A cube is to b cube. For example, 5 is to 7. The triplicate ratio is how much? 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much? 125. 7 cube is how much? 343 guys. 343. So that is a triplicate ratio.
And last point, A is to B sub triplicate ratio. Sub triplicate ratio. Cube root of A is to and cube root of B. Cube root of A is to and cube root of B and D. For example, 125 is to 512. 125 is to 512. So cube root of 125 and cube root of 512 and D. So 5 cube entandi 125. So cube root of 5 cube entandi 8 cube andi. Then answer is 5 is to 8 and then answer is 5 is to 8 and okay na? Right. So just remember guys here this 4 point. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. A is to B sub duplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B so triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. Okay, all right, and this is the fundamentals, guys. Inka problem ni batti meeku akkada fundamentals cheptanu, no issue. Clear, guys, all of you? What is the ratio? What is the proportion? How to find out the ratios? Okay, how to find out the proportion and proportion lo three formulas: fourth proportion, third proportion, second proportion or mean proportion. What is the compound ratio? What is the inverse ratio? So duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio. Right? Points are very very important, guys. Exam lo kuda manaki ee 4 points ni use chesi one problem adugutarandi. Ee 4 points use cheskoni manaki one problem adugutuntarandi. Okay na? Right. Inka one by one problem solve cheskunటూ వెళ్దామండి. So there's a first problem, guys. If x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to. So what is the answer, guys? X is to y is equal to 5 is to 8 అండి. So problem ఏమన్నాడు? Z is to y is equal to 4 is to 3 అన్నాడు. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉండాలండి. ఇక్కడ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో రివర్స్ లో ఇచ్చాడండి. రివర్స్ లో మనం సాల్వ్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అందుకని మనం ఏం చేయాలి అని రివర్స్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే సింపుల్ గా y is to z is equal to 3 is to 4 అయిపోయింది. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చని చెప్పాను మీకు నేను. రైట్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్ 3 5s ఎంత అండి 15 అండి. త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆప్షన్ 2 లో స్టార్టింగ్ నెంబర్ 15 లేదు, ఆప్షన్ 4 లో స్టార్టింగ్ నెంబర్ 15 లేదు. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఆప్షన్ 4 is eliminated. Okay na? Right అండి. If you want to find out the z value, multiply right hand side number. 8 4s are 32 అండి. Go through option verification. Only option 3 లో మాత్రమే 32 ఉందండి. That's why option 3 is the right answer, guys. Yes, very good and excellent. Somebody saying answer, guys. Very good. లేదు. So y value find out చేయాలంటే 8 3s are 24 అండి. ఎగ్జామ్ లో మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. Maybe 1 or 2 values solve చేసి చాలు, we'll get the answer. Yes, very good. Somebody saying answer. Any doubts regarding this problem, guys? All of you please respond in chat box. Right అండి. And move on to next one. If a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3 and d is to e is equal to 3 is to 4, then what is b is to e అండి. అంటే ఏ తో మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. What is the answer, guys? All of you please respond in chat box. ఓకేనా? ఇక మనకి ఏతో అవసరం లేదండి. We have to find out the p value, e value అండి.
ఇక్కడ బి వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉందండి. ఓకేనా, రైట్. సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేసేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్స్, రైట్ హ్యాండ్ నెంబర్స్ మనం మల్టిప్లై చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, కాకపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే 3:4 ని 3/4 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్. 2:3 ని 2/3 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్. 3:4 ని 3/4 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. సో 3 కి 3 కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 2 1s and 2 2s. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? నో అండి. డినామినేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 3. డినామినేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 8. The answer is how much? 3:8 అండి. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer, guys. అయిపోయింది. మరి A:B ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే మనకి టైం వేస్ట్ చేయడానికి అంతే. దాన్ని మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? బి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి నేను కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశానండి. ఇందాక చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో, ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right, move on to next one, guys. If 2x is equal to 3y is equal to 4z, what is x is to y is to z? So, right, Andy. First take these two values, guys. I think no need pen and paper, Andy. First basic method chapter. After that, we are using shortcut method, guys. Here 3y. Simply observe చేయండి. ఈ y ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x by y is equal to 3/2 అండి. 3/2 అంటే 3:2 అని రాసుకోవచ్చా? Yes. Next take these two values, guys. 3y is equal to 4z. ఈ z ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ 3 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y by z is equal to 4/3. మనకు తెలుసు ఇంకా షార్ట్ కట్ అనేది. సో 4:3 అండి. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 3 4s 12, 4 2s 8, 2 3s 6. Let me calculate. 2 6s and 2 4s and 2 3s. The final answer is how much, guys? 6:4:3, guys. 6:4:3. Which option is the right answer? Option A is the right answer, guys. Option A is the right answer. So if you are going to basic method, guys, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, guys, here. Okay, right. I'm going to one more logic, guys, here. So we have to find out the x value, y value, and z value, guys. Here, x value is how much? 2. Y value is how much? 3. Z value is how much? 4. Let me calculate. 2 into 3 into 4 by x value is how much? 2. Next, 2 into 3 into 4 by y value is how much? 3. Next, 2 into 3 into 4 by, so y value is how much, guys? So z value is how much, guys? 4. Let me calculate. So 4 4 cancel, 3 3 cancel, and 2 2 cancel, guys. And 3 4s are 12. And next 2 4s are 8, 2 3s are 6. Again cancellation. 2 3s are 2 4s are 2 6s are. The final answer is how much? 6:4:3 and 6:4:3, 6:4:3 and. Okay, so this process also taking at least 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, all right, Andy. Any doubts regarding these two methods, guys? Okay, all right, Andy. I think no need pen and paper, Andy. 2x is equal to 3y is equal to 4z. మీకు అర్థం అవడానికి నోట్ చేస్తున్నాండి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ అండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, జస్ట్ క్లోజ్ దెమ్ ద ఎక్స్, మల్టిప్లై రిమైనింగ్ నంబర్స్ అండి. ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే దాన్ని క్లోజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ నంబర్స్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేయండి. 3 4s 12. If you want to find out the y value, just close them the y, multiply remaining two numbers అండి. 2 4s 8 అండి. If you want to find out the z value, just close them the z, multiply the remaining numbers. 2 3s 6 అండి. Let me calculate. 2 3s and 2 4s and 2 6s. The final answer is 6:4:3 అండి. 6:4:3.
Here guys, all of you. Okay, right, Andy. And move on to next one. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square and a plus b whole square, b plus c whole square? I think no need pen and paper, Andy. సో a by 3 అండి. a by 3 అంటే 3 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే a values how much guys? 3 and b values how much guys? 2. c values how much guys? 5. And directly substitute here. c value ఎంత? 5. a value ఎంత? 3. 5 plus 3 ఎంత? 8. 8 square ఎంత? 64. Go through option verification. Which option starting number is 64? That option is the right answer. ఇంకా రిమైనింగ్ నెంబర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ నెంబర్ 64 ఉంది. దట్స్ వై దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. లిసన్ గైస్ హియర్, స్లోలీ we are going to basic level problems, medium level problems and difficulty problems అండి. నేను డైరెక్ట్ గా డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయించట్లేదు మీతోటి. ఓకేనా? సో బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? And move on to next one. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. What is the answer, guys? Anyone? Right. A power m minus a power n. What is the formula, guys? A power m minus n. Same like this, guys. So 2 power 1.5 by 2 power 0.5. And a is to b and a by b and same kadandi. అందుకే ఇలా నోట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో 2 పవర్ 1.5 మైనస్ 0.5. డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. సో 2 పవర్ 1.5 మైనస్ 0.5 అంటే ఎంత? 2 పవర్ 1 అండి, బై 1 అండి. సో 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత? 1 కదా. ఇప్పుడు 2:1 రాయొచ్చు నేను. yes, that's why first option is the right answer, guys. So clear, guys, all of you? And move on to next one. The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, subduplicate ratio of 81:256, and subtriplicate ratio of 125:512 is. ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఆ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఒక 1 ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాము. ట్రై చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Duplicate ratio. 4:5 duplicate ratio is 4 square is to 5 square. 4 square is how much? 16. 5 square is how much? 25. Next, 1:3. Triplicate ratio is how much? 1 cube is to 3 cube. 1 cube is how much? 1. 3 cube is how much? 27. Next, subduplicate ratio. 81 is to 256, guys. So root of 81 and root of 256, guys, here. So
Root of 81. Right అండి. Root of 81 అంటే 9 square కదండి. And 256 అంటే 16 guys here. And right. Next one అండి. Sub triplicate ratio అంటే cube root of 125 is to and cube root of 512 అండి. So 125 అంటే 5 cube, 512 అంటే 8 cube అండి. ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ లో రేషియో ఆఫ్ కాంపౌండెడ్ రేషియో అన్నాడండి ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ 16:25 నేను కెన్ రిటన్ యాజ్ 16/25 గా రాయొచ్చా ఎస్ సో 1/27 9/16 and 5/8 అండి 5/8 let me calculate guys let me calculate okay so 5 ones are 5 fives are 16 की cancel 9 ones are 9 threes are any cancellation no numerator is how much 1 denominator 5 threes are 15 15 eights are 120 so the answer is 1 is to 120 which option is the right answer option 3 is the right answer guys clear and all of you సో టోటల్ 5 పాయింట్స్ మనకు గుర్తుంటే గానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేమండి డూప్లికేట్ రేషియో సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ట్రిప్లికేట్ రేషియో సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో కాంపౌండ్ రేషియో ఈ 5 పాయింట్స్ ఉంటే గానీ మనము వన్ ప్రాబ్లమ్ ని మనము సాల్వ్ చేయలేము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ all right move on to next one guys same model problem but numbers change what is the answer guys anyone all of you please respond in chat box రైట్ అండి ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయించండి ఏముంది అక్కడ ఇన్వర్స్ రేషియో 15:28 డైరెక్ట్ నోట్ చేస్తున్నానండి 15:28 ఇన్వర్స్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ 28:15 నెక్స్ట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ ట్రిప్లికేట్ అంటే 5 క్యూబ్ 4 క్యూబ్ 5 క్యూబ్ ఎంత 125 4 క్యూబ్ ఎంత 64 నెక్స్ట్ అండి సో సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 36:49 అంటే రూట్ ఆఫ్ 36 రూట్ ఆఫ్ 49 అండి అంటే 6:9 ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు స్టార్టింగ్ లో కాంపౌండ్ రేషియో అన్నాడండి అంటే 28/15 into 125/64 into 6/9 6/9 okay so right let me calculate guys here any cancellation so 5 threes are 5 threes are 5 twos are and 5 fives are 25 okay any cancellations అండి somebody saying 6:7 option ఉంది అసలు okay all right so any cancellation 4 6 4 sevens are 4 sevens are 28 and 4 ones are and 4 6 are 24 clear అండి ఇంకెన్ని cancellation any cancellations I think no and sorry 3 ones are and 3 threes are 2 ones are 2 eights are 16 2 eights are 16 ఇంకా ఎనీ క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయండి ఎక్కడైనా మిస్ అయిందా సారీ అండి ఇక్కడ 7 కదండి 9 రాశాను సారీ
సెవెన్ కి క్యాన్సిల్ అండి. రిమైనింగ్ ఏముంది 25/8 అండి. 25/8 ఆప్షన్ లో ఉందా? ఎస్, దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే రూట్ ఆఫ్ 49 ఎంత 7 స్క్వేరే కదా, ఇక్కడ 9 రాశాను, సారీ. రైట్ అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సారీ అండి. 6:7 ఎక్కడ ఉందండి? ఓకే ఓకే, మీరు రేషియో చెప్తున్నారా? సారీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అండి. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding this problem? Okay, right. And move on to next one, guys. Simple question. Find the mean proportion. What is the answer, guys? Anyone? I think no need pen and paper. Mean proportion and mean proportion and second proportion kada. Second proportion formula and B is equal to root of ACA kada. Yes, very good. Somebody saying answer 40 and excellent. So direct note చేసేసానండి. So 25 అంటే which square? 5 square కదా. 64 అంటే which square? 8 square కదా. ఓకేనా? So 5 8 ఎంత అండి? 40 అండి. So that's why option 4 is the right answer. Very good, excellent అండి. Okay, all right, small problem. And next one, guys. 5 cakes cost as much as 11 sweets. 4 sweets cost as much as 13 chocolates. 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. 39 biscuits cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. What is the cost of one cake? Very good question, guys. What is the answer, anyone? The given information: 5 cakes cost as much as 11 sweets. Next, 4 sweets cost as much as 13 chocolates. Next, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. 39 biscuits cost as much as 24 fruits. Okay, one fruit cost is 90 rupees. Then one cake cost is how much? This is question andi. రైట్, సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ స్వీట్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ ఫైన్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అండి. అప్పుడేమవుతుంది? సో కేక్ ఈస్ టు స్వీట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11 ఈస్ టు 5 అండి. సేమ్ లైక్ దిస్. ఈ చాక్లెట్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఫోన్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడేమవుతుంది? స్వీట్ ఈస్ టు చాక్లెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13 ఈస్ టు 4 అండి. సేమ్ లైక్ దిస్ గైస్ హియర్. చాక్లెట్ ఈస్ టు బిస్కెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 15 ఈస్ టు 22. Next, same like this. Biscuits is to fruit is equal to 24 is to 39 అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి అన్న ఏ బై బి అన్న సేమే కదా, అందుకే 11 is to 5 నేను 11/5 గా నోట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 13/4 గా నోట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 15/22 గా నోట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 24/39. Let me calculate, guys. So 5 ones are 5 threes are 11 ones are 11 twos are 13 ones are 13 threes are 39. 3 key cancel అండి. ఓకే, సో 4 ones are 4 6 are 24 అండి. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? రైట్. 2 ones are 2 threes are. ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? 3/1 ఉందండి. 3/1 అంటే 3 is to 1 అండి. రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? కేక్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫ్రూట్. అంటే ఫస్ట్ వన్ కేక్, లాస్ట్ వన్ ఫ్రూట్ అండి. అంటే ఫ్రూట్ అంటే హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 1 పార్టే కదా.
వన్ పార్ట్ 90 రూపీస్ అయితే 3 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 3 into 90, so 270 rupees. One cake cost is how much, guys? 270 rupees. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? Okay, right, Andy. And next one. What number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting number are in continued proportion? Proportion మనకు తెలుసు. Two ratios are equal is called the proportion. Okay, proportion formation is AD is equal to BC. ఇంతే కదండి. A by B is equal to C by D. Cross multiply చేసాం అనుకోండి, AD is equal to BC. That is a proportion formation, guys. Okay na? Right. A value so much? 94. What number should be added? We don't know. Let x అనుకుందామండి. What number should be added? We don't know. Let x. Okay. So D value so much, guys? 26. Okay. So 26 plus x and D. Next is equal to. So B value so much, guys? 24 plus x into next 100 plus x. Okay. And you both multiply చేసుకొని problem solve చేస్తామా? నో అండి, ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ వాల్యూ ఎంత అండి? 94 అండి. బి వాల్యూ ఎంత అండి? 24 అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఎంత అండి? 100 అండి. నెక్స్ట్ డి వాల్యూ ఎంత అండి? 26 అండి. రైట్. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అన్నాడు. ఆ నంబర్ ఏదో మనకు తెలియదు, కానీ ఆ నంబర్ అనేది ఆప్షన్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా. ఆ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఆప్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్ అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 11 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో LHS is equal to RHS, బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ అ ప్రపోర్షన్ అయిపోతుంది మనకి. రైట్. 94 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 105 అండి. 24 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 35 అండి. నెక్స్ట్ 111 అండి. ప్లస్ 26 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 37 అండి. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూడండి ఒకసారి. క్యాన్సిలేట్ అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. 35 1s are 35 3s are 105 కదండి. 37 1s are 37 3s are 111 కదండి. అంటే బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది కదా. బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయిపోతుంటే దట్స్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు మనము. ఎస్, శుభ్రంగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ప్రపోర్షన్ అంటే టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇస్ కాల్డ్ ద ప్రపోర్షన్. బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్ అండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. Any doubts regarding this problem, guys? ఓకేనా? రైట్ అండి. హెవీ అయిపోతుంది, అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ టుమారో మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్, డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము సో రేపు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రేపు క్లాస్ లో రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ ని మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys. So practice చేస్తున్నారండి హ్యాండ్అవుట్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ లింక్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేసిన అప్రాక్సిమేట్లీ 20 or 22 లింక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటానండి. మేబీ ఒక 1 వీక్ టైం పడుతుంది, ఆర్ 1 వీక్ 10 డేస్. ఈ 1 వీక్ 10 డేస్ లో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం అన్ని అప్లోడ్ చేసేస్తాను. టెస్ట్ లింక్స్ వరకు ఆల్రెడీ హ్యాండ్అవుట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేసేసానండి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రైట్? ఓకే. So if you have any doubts regarding today's session, guys, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys. A very, 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 very important concept, guys.
Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow, guys.